Pag-uusapan natin ngayon is about the last piece sa Aorus lineup. Ito po is yung monitor na nirelease nila last CES this year. So, alam ko marami na nakakita ng reviews, unboxings, previews. Nakita nyo na rin kung gaano kaganda yung RGB niya, yung design. Something na kumbaga bago sa paningin natin. And yung mga features niya, the tactical term na ginamit ni Aorus para i-implement or para sabihin sa atin na etong monitor na to is kakaiba compared sa mga traditional or kumbaga compared sa mga usual na monitor na nakikita natin. And since medyo nahuli na po yung video natin, so I will just be focusing on my feedback, tapos yung mga main selling points, and then first look na nakita ko dito sa monitor. To begin this and make this as fast as possible, ipapakita ko po kung paano natin in-assemble, at the same time mga gaming previews, and ayun, mga game preview para at least makita nyo po kung gaano kaganda, kung ano ba itong pinagmamalaki ni Gigabyte na IPS 144Hz, 1ms response time, at the same time HDR mode na rin daw, AMD FREESync, and tactical gaming. I wanna see the light. See the light. I wanna 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 see the I wanna see the light. I wanna see the light. I wanna see the light. Total war brought death home. It wasn't just about the soldiers on the front. This time, the crosshairs found the workers on the assembly line. They found the commuters on the train. And they found the children in the schools. Dun sa pag-assemble ng monitor, napakadali lang po. Actually, ang piyesa lang na hindi nakakabit dun sa mismong monitor is yung mismong base niya. So that aluminum base, yun na lang po yung in-screw natin. And then dun sa video, I proceed kagad dun sa gaming. To explain it shortly,
iisa-isay natin yung mga feedback ko sa gaming experience, yung details, kung paano niya na-project yung details, kulay, napakaganda kasi it's a 1440p monitor. So, expect that it's far better compared to 27 inches monitor na 1080p. And yung sa kulay naman banda, it's an IPS monitor. So, expect na it will be as good in terms of color accuracy like those IPS monitors na meron po kayo. Then, dagdagan mo pa ng 1440p resolution sa. So, ibig sabihin, sa mga naka 1080p po dyan, try to imagine, naka IPS ka, then at the same time 1440p, mas dense yung pixel niya, mas vivid na naman or mas detailed na naman yung graphics or yung kulay, mas accurate na naman compared sa naka 1080p po. I'm trying to explain this in general kasi syempre kahit pa paano some of us didn't have that experience yet sa 1440p and naka 1080p lang tayo. Pangalawa sa response time, the 1ms response time na nakalagay po sa specifications, kahit pa paano na justify naman. It's just like playing games with a TN panel with a 1ms response time. Yun nga lang, hindi ko masyadong maipakita yung mga blur kasi nga medyo blurry din yung video. Pero with my own experience, na-justify naman natin yung 1ms response time na nakalagay sa spec sheet niya. And then the third one is the adaptive sync. Dito actually ako nagkaroon ng malaking interest to review this monitor since hindi siya na-validate ni NVIDIA. Kasi nga, na-release siya the same event nung in-announce si NVIDIA na lahat ng AMD FREESync monitor or most of the FREESync monitor can now be enabled to GSync mode. Yun nga lang, it will be depende kung mabavalidate siya kasi maraming mga FREESync monitor na hindi ganun kaganda yung build or hindi ganun kaganda yung pagkagawa or it's just cheap FREESync monitor. Kaya minsan nagkakaroon ng mga experience like I've said before, stutter, flickering, ganun. And with this, kitang-kita naman dun sa pinakita kong gameplay kanina na wala naman tayo na experience na stutter at saka pag-flicker during G-Sync mode. Actually, naka G-Sync mode po siya kasi NVIDIA po yung ginamit natin na video card. Doon sa blur nga lang, hindi ko nga lang maipakita sa inyo, pero sa personal, wala naman po tayo na experience na issue regarding those motion blur o kaya mga any issues regarding those flickering, stuttering, kaya nagba-blackout yung screen, wala man tayo na-experience about dun. And then the fourth part is itong HDR mode, which is mailalabas po ako mamaya na video side-by-side comparison with HDR mode off, HDR on with G-Sync, and HDR on with... Ngayon, bakit ko ito ipapakita sa inyo? This is because, except of the tactical feature, before ng announcement ng NVIDIA G-Sync enabled, ito yung isa sa mga pinaka-selling point ng Aorus monitor na to. Isa to sa mga pinaka-biggest selling point niya why you should consider buying this monitor. The HDR mode feature. So, ayun, bago tayo mag-jump dyan, I will be showing you first this video.
as you can see, alam ko marami nag-expect sa atin na pag naka-HDR mode, something mas vivid, mas vibrant, mas makulay, mas detailed, mas brighter. So, if you have read yung mga articles o kaya mga reviews o kaya mga discussions about HDR mode, yun lagi yung mga sinasabi nila or yun lagi yung binabanggit nila. Ayun po yung kadalasang pinag-uusapan or normally sinasabi about HDR mode. And we will not be going technical or discuss that much about HDR. So, meron po tayong ililink sa baba, sa description. Check nyo na lang po. Gusto nyong mas maging detailed about HDR. Ngayon with this, syempre that is what I expected. Pero since HDR mode is commonly discussed with GSync, HDR, and FREESync to HDR, nagkaroon ng curiosity sa akin na paano kaya mangyayari pag yung adaptive sync or FREESync monitor enable mo sa GSync and then naka-HDR mode. So, di ba parang kung iisipin mo, medyo parang malilito yata yung monitor pag ganun yung mangyayari. Pero when we tried it, it looks like a FREESync on an HDR mode. Pero the sad part is, it is not what I expected since marami na rin naman tayo nakita ng mga previews. Though yung mga previews or yung mga feedbacks talaga naman nila is hindi rin kagandahan, like some says na sobrang bright, some says na hindi balance yung mga laro kahit na sabihin na natin HDR supported yung laro. Mapapansin mo pa rin na may mga part ng game na sobrang bright, may mga dark part ng game na naging lighter siya pero parang naging grayish. Alam mo yung tipong mas naging detailed sana kaya makikita mo, pero ang nangyari na is parang nagkaroon siya ng filter, parang napakataas na gamma yung na-implement na dun sa mismong laro or dun sa mismong game, kaya ang pangit na niya tingnan. Some says naman na yung mismong laro parang nagkaroon lang siya ng filter, parang sa Instagram picture nyo, di ba? Iniiba-iba nyo yung mga filter dyan. Like for example, the HDR mode filter, nakikita na yung pimples mo, nakikita na yung mga kanto-kanto sa pagmumukha natin. So, ganun din sana yung makikita natin dun sa mismong game. Based dun sa nakita nyo yung video, alam ko namang napansin nyo na rin kagad yung kanina pa, na bakit mas maganda pa kung naka-off yung HDR. Parang useless naman yung HDR na yan. Well, maybe it's not really the monitor na mayroong issue dito. It's really about dun sa laro. So, yun nga, meron, tulad nga nung sinabi ni Hardware Canucks dun sa video niya, it's not yet the right time. Kumbaga, hindi pa lahat handa, yung mga game developers, hindi pa sila handa dito sa implementation na to, or they are still working on it. At the same time, with the panel manufacturers, kumbaga, ginagawa pa lang, kumbaga nasa testing phase pa lang tong HDR mode. Pero sa mga TVs, like the one we have, yung mga 4K TV, pag naka HDR mode, medyo maganda-ganda na rin yung quality. Ibang-iba na rin naman talaga. Pero sa TV kasi, iba kasi sa TV at saka sa monitor eh. Sa TV, it's more on just dun sa kulay, parang ganun lang yung normally na makikita mo on your eye. Pero regarding monitors or gaming monitor, it is more about the details. Kaya ina-implement ang HDR. To cut it short, it's not the best experience. It's not what I expected about dun sa HDR. Pero with this monitor, since IPS siya, mas napalabas niya tuloy na mas maganda pa kung naka-off yung HDR. Pero meron silang ibinulong naman na GSync enabled lang na monitor, na FREESync monitor with HDR will not really work. So ayun, siguro yun yung pinakadahilan. Since NVIDIA yung video card natin and then FREESync yung monitor, well, hindi natin matatake advantage yung HDR capability ng monitor. Not unless we will be going for an AMD video card. So, kailangan mag RX tayo
para mas ma-take advantage natin yung HDR mode ng Aorus. And for me, well, it's just too sad kasi nga FREESync naman kasi yung monitor, so wala tayong magagawa dun. Now let's go next dun sa isang feature pa niya na hindi ko nabanggit kanina, the PIP and the PBP. So it's more fun para sa mga katulad ko, lalo na sa akin na nagbu-multitasking lagi, and minsan may gusto kong may ginagawa akong iba, or gusto kong nag-work ako at the same time nanonood ako. So the PIP is you can create another screen. Just be sure na meron kang isa pang kable, like if this is connected through DisplayPort, syempre para ma-take advantage mo yung 144Hz FREESync DisplayPort siya nakakabit, then you should connect another HDMI cable para dun sa second na screen. And then the PBP is yun, side lang sila, so left and right. Yun nga lang, yung resolution is it will go down to 1080p, so medyo hindi siya magandang feature. The PIP is better than the PBP kasi lilit yung screen mo pag naka PBP. That is based dun sa experience na ginawa natin. And then lastly is dun sa mga OSD buttons. So medyo mas interactive siya ngayon. At the same time, meron siyang software driver na pwede mong i-download, and through mouse pwede na natin matimpla yung mga gusto natin timplahin, color correction, calibration. Ayun, pwede na nating matimpla doon yung mga presets, pwede na tayo makapili. We can just switch to PIP mode, PBP mode. We can just switch to FREESync. Then dun sa game part, you can easily customize your crosshair, yung mga yan. And then of course, yung hindi na nila makalimutan na lagi nilang sinasabi, the noise cancelling mic. So if you don't have any mic yet, wala pa tayong mic na medyo maganda or maganda yung noise cancellation, then Aorus give us a free mic. And my overall feedback with this monitor is yes, if you are looking for a 27 inches 144Hz 1440p tactical gaming and it's an IPS monitor, you may consider this. So that is our review. Ayun, it's up to you to decide if you love these features, you love this the looks, and then you love the uniqueness ng monitor na to kasi kakaiba din naman talaga compared with other monitors. And of course, if you are going for an straight Aorus setup, I think this is the best monitor that you may consider. Now, if meron tayong mga na-miss, may mga hindi ako nabanggit, may mga hindi ako nasabi, ayun, mag-feedback lang po kayo dyan sa baba. This is not yet an in-depth review of this monitor since we lack the cameras to capture all of the details. We lack the tools to benchmark those response times and other features. And then we lack another monitor na 1440p to do a comparison. Kaya, ayun, yun lang po feedback ko muna yung masasabi ko sa ngayon. So, that's it guys. Feel free to subscribe for more videos like this. Marami pa po tayong i-benchmark. Meron tayo ngayon dito is RTX 2060GB and RTX 2060 Zotac. Yun po yung i-benchmark po natin ngayon. And marami pa po tayong hot news na ilalabas soon